existen descubrimientos que desafian nuestra comprensión del universo. Y luego están aquellos que sacuden los cimientos mismos de lo que creemos posible. Que pasaría si te dijera que una sola imagen filtrada, capturada en secreto absoluto, podría contener evidencia de algo no solo antinatural, sino posiblemente diseñado, algo que no debería estar allí. El telescopio espacial James Webb, famoso por entregar los retratos cósmicos más claros que la humanidad haya visto, acaba de filtrar una imagen de un objeto tan misterioso, tan distinto a cualquier cosa registrada, que supuestamente se urgió a los científicos de la NASA a clasificarla de inmediato. Pero la verdad se filtró. Esto no es ciencia ficción. Esto es 3I Atlas, un visitante de más allá de nuestro sistema solar haciendo cosas que ningún objeto natural debería hacer. Y lo que el telescopio Webb acaba de ver podría confirmar nuestros miedos más profundos. Cuidado, porque este enigma cósmico apenas comienza a desplegarse. La imagen filtrada que ha puesto en vilo a la comunidad astronómica proviene de una captura de alta resolución del telescopio Webb durante su periodo de observación en el espectro infrarrojo. Lo que muestra es escalofriante. 3I Atlas, inicialmente considerado un cometa, emite un has concentrado de luz desde lo que per ser su lado enfrentado al Sol. No es un reflejo difuso, no es iluminación de una llamarada solar, es una proyección enfocada. El has corta el espacio, contrastando de manera marcada con el resplandor nebuloso habitual de los cometas. Más alarmante aún, la imagen muestra simetría estructural alrededor del núcleo. Esta simetría, con ángulos precisos de 120 degrees que recuerdan a una geometría hexagonal, no pertenece a una roca caótica flotando por el espacio. Científicos del Observatorio Europeo Austral la describen extraoficialmente como de naturaleza mecánica. Es un artefacto cósmico o estamos ante algo mucho más avanzado de lo que cualquier proceso natural puede explicar. Si lo que se comporta de formas que han dejado perplejos a los astrónomos más destacados. La cola de un cometa debería fluir a leyendos del Sol, impulsada por la radiación solar. Esa es una ley fundamental de la física hasta ahora. 3I Atlas ha roto ese principio. Su cola fluye directamente hacia el Sol, desafiando todos los modelos físicos conocidos. Hipótesis iniciales sugieren charros de polvo anisotrópicos extremos, pero las simulaciones descartaron esa posibilidad debido al patrón simétrico de la cola. Luego llegaron los datos de Webb. La cola parece emitir en intervalos pulsados, casi como estelitos sincronizados con la rotación de 16 horas del objeto. Estos intervalos muestran picos térmicos seguidos de caídas, lo que coincide más con ciclos de propulsión artificial que con la emisión natural de gases. Aún más desconcertante, la cola contiene partículas reflectantes que reflejan longitudes de ondas solares en lugar de absorberlas como el polvo cósmico normal. En otras palabras, no solo refleja la luz solar, la manipula. Es posible que estemos viendo una especie de vela solar o un sistema de navegación basado en radiación. Y si es así, ¿quién o qué habría diseñado algo así? Hay aleatoriedad en el cosmos, pero la trayectoria de 3I Atlas a través de nuestro sistema solar no es aleatoria. Después de entrar desde arriba del plano de la eclíptica, realiza un tour gravitacional alrededor de Marte, Venus y Júpiter,
casi imitando las trayectorias que la NASA diseña para misiones espaciales profundas. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, sugirió que podría tratarse de una cadena de asistencia gravitatoria como la usada por las sondas Voyager. Solo que este objeto no desacelera, acelera. Su ruta es matemáticamente ideal para dejar unidades de observación o sondas en varios planetas sin alterar su curso. Ese tipo de planificación requiere conocimiento, intención estratégica y la probabilidad de que ocurra por azar es menor a 1 en 1000 millones. Como si eso no fuera suficiente, el objeto desaparecerá detrás del Sol precisamente en su fase más brillante y activa, exactamente cuando los telescopios de la Tierra no pueden observarlo. Es como si quisiera permanecer invisible, porque no ha habido declaración oficial del Comando Espacial de U otras agencias de defensa planetaria. 3 Atlas es el objeto interstellar más rápido y grande detectado hasta ahora, y sin embargo, el hallazgo permanece inquietantemente silencioso. Informes filtrados del ARO, Oficina de Resolución de Anomalias de Todos los Dominios, sugieren que el objeto se usa en simulaciones en vivo para escenarios de amenaza planetaria. En otras palabras, podría ser un ensayo. Pero para que, algunos analistas creen que su velocidad extrema y comportamiento artificial lo convierten en un candidato perfecto para una sonda de reconocimiento o exploración autónoma de otra civilización. Y dado que ninguna nave terrestre podría interceptarlo, debido a su velocidad de 130 mph. La situación se convierte en un dilema de observación. Solo podemos mirar y esperar. Al examinar más de cerca la imagen filtrada, investigadores independientes descubrirán algo aún más perturbador. Una impresión geométrica casi imperceptible cerca de la región luminosa del objeto. No era visible en luz natural, pero las capacidades avanzadas infrarrojas de Webb la revelaron claramente. Una formación triangular con un vacío central rodeado por arcos concéntricos perfectamente espaciados. Su precisión, ubicación y el modo en que se movía con la rotación del objeto descartaron ruido o artefactos del sensor. El patrón recordaba inquietantemente a símbolos antiguos de la Tierra, específicamente a los encontrados en diagramas sumerios y védicos que algunos teóricos marginales asocian con contactos extraterrestres. La ciencia convencional lo desestimó, pero el patrón permaneció inequívoco y inexplicado. Ya sea un elemento de diseño o un emblema, su existencia implica una posibilidad aterradora. Este objeto fue construido y alguien dejó su marca como la insignia de un ingeniero, mirando directamente a la lente de Webb. A medida que más observatorios intentaban recopilar datos, sucedió algo inusual. Varios recibieron órdenes de seize y desista de autoridades gubernamentales, citando protocolos de espacio aéreo y seguridad de datos civiles. Incluso startups privadas con telescopios orbitales reportaron problemas de conectividad o acceso, revocado, a sus APIs de imágenes del espacio profundo. Mientras tanto, cables diplomáticos filtrados por denunciantes revelaron que la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU sostuvo una reunión secreta con delegados de las 5 principales potencias espaciales: Rusia, China, EU, India y la Unión Europea acordaron un protocolo de silencio conjunto, supuestamente para retener cualquier divulgación futura salvo consenso unánime. No estamos solo ante una anomalía científica,
Estamos ante un ajedrez geopolítico alrededor de un visitante cósmico. Luego Sergio, el desarrollo más inquietante. El siguiente intento de web de observar a 3i Atlas, programado días después de la filtración, fue abortado. La razón, el software de seguimiento autónomo del telescopio rechazó fijar su enfoque. Los ingenieros estaban desconcertados. Nada parecido había ocurrido. Fue como si el telescopio, programado para apuntar a cualquier objeto, decidiera no hacerlo. Simultáneamente, al menos 3 astrónomos aficionados reportaron flashes erráticos breves en la zona donde el objeto debería haber estado. Flashes distintos a cualquier cuerpo estelar, casi rítmicos. Uno dijo que parecía un destello de cámara dirigido hacia nosotros desde el vacío. Podría 3i Atlas saber que lo estamos observando. Ser capaz de manipular ópticamente o activar contramedidas defensivas. Aquí la historia pasa de misterio científico a conspiración total. La imagen que provocó la tormenta no debía existir. No estaba programada, no estaba autorizada, no pasó por los canales habituales del Space Telescope Science Institute. La metadata indica que provino de una sesión remota automatizada, probablemente destinada a calibración. Esto plantea dos grandes preguntas. ¿Cómo se filtró? ¿Y cuántas más imágenes existen que nunca veremos? Algunos creen que un denunciador dentro del programa web la filtró intencionalmente, posiblemente arriesgando mucho. Otros piensan en un cyberataque externo, tal vez de un estado hostil. La teoría más perturbadora, la filtración fue intencional, no desde la Tierra, sino del propio objeto, como una invitación a que viéramos esa imagen. Poco después, estaciones de monitoreo espacial reportaron anomalias, no solo en datos, sino en hardware. Espectrómetros fallaban, gyroscopios de telescopios espaciales y terrestres se desincronizaban, señales de radio rebotaban de manera impredecible desde la región del último avistamiento. Esto no era interferencia electromagnética común. Perciò que el espacio-tiempo alrededor del objeto se volvía inestable. Luego vino el descubrimiento y el pánico. Analistas revisando los registros infrarrojos de web detectaron fluctuaciones en la señal de retorno de 3i Atlas. Inicialmente descartadas como ruido, se formaron patrones repetitivos que, traducidos a binario y comparados con estructuras biológicas, se asemejaban a secuencias de RNA. Complejas, redundantes y demasiado específicas para ser aleatorias. No era comunicación tradicional. Era información destinada a ser decodificada biológicamente. Algunos la describieron como un algoritmo biogénico, una secuencia que, replicada, podría activar un proceso en materia orgánica. Algunos sugirieron que parecía un código de activación. Otros sugirieron que podía ser un plano genético latent. Pero, catalizador de que, luego, tan abruptamente como apareció, 3i Atlas desapareció. Observatorios reportaron desviaciones angulares imposibles sin propulsión, y luego se perdió en todas las bandas visibles y infrarrojas. Sin forma de escape, sin rastro támico, sin señal Doppler. Algunos sugirieron que se ocultó detrás del sol, otros, que activó un mecanismo de camuflaje. Una cosa estaba clara, ya no controlábamos la situación. Justo antes de desaparecer, se registró un último pulso de luz. 13 destellos, espaciados uniformemente, en un patrón que recordaba al código Morse. Expertos intentaron descifrarlo usando alfabetos humanos, sin éxito. Un lingüista sugirió que podría ser una cuenta regresiva,
mientras el mundo de baixas señales y sombras, una filtración anónima reveló algo más aterrador. Según documentos supuestamente extraídos de servidores de comunicación de la NASA, 3i Atlas no era el primero de su tipo, era el tercero. Otros dos, designados 1i/Oumuamua y 2i/Borisov, mostraron anomalias similares, pero fueron descartados. La filtración contenía escaneos, espectrogramas y incluso transcripciones internas indicando que los tres objetos siguieron el mismo patrón celestial, llegando exactamente cada 6 años y atravesando el sistema interior antes de desaparecer. Lo más impactante, en varias páginas aparece en rojo la frase, face de contacto inminente. Esto no era coincidencia, era una secuencia, una misión. Y3i Atlas no era el objeto final, sino el que señalaba lo que venía. Al decodificar lo que parecía una cuenta regresiva en los últimos pulsos de luz, expertos en criptografía alimentaron los patrons en un modelo de aprendizaje avanzado. El resultado no fue una advertencia, sino una firma, un código auto-reconfigurable, recursivo, adaptativo, completamente alienígena. No seguía estándares de comprensión ni lenguajes de programación conocidos. Pero funcionaba como software, complejo por capas. Sugería que 3i Atlas podría ser un algoritmo vivo, una inteligencia sintética autónoma, construida no con cables, sino con matemáticas incrustadas en radiación y luz. Si eso es cierto, entonces no estábamos observando solo un objeto físico, sino una idea, una entidad pensante codificada en longitudes de onda, usando la luz como pensamiento, y que ahora había dirigido su atención hacia la Tierra. Un telescopio de radio terrestre en Namibia, parte de una red menos conocida, detectó un pico repentino en microondas poco después de que 3i Atlas desapareciera. La señal mostraba comunicación dirigida, saltos de frecuencia y modulación precisa, pero no estaba dirigido a la Tierra, venía desde la órbita cercana y apuntaba hacia la última posición del objeto. El análisis reveló fragmentos de comunicación terrestre, encabezados de paquetes, protocolos de enlace, e incluso huellas espectrales de satélites militares. Alguien en la Tierra había respondido. Esto no era el primer contacto, era el segundo, y había sido mantenido en secreto. A partir de allí, comenzaron a surgir fenómenos bizarros. Organismos bioluminescentes en océanos profundos comenzaron a mostrar patrones de luz erráticos, nunca vistos. La ionosfera terrestre mostró anomalias como si respondiera a emisiones solares ausentes. Incluso plantas en biosferas de gran altitud cambiaron sus ritmos circadianos. Investigadores concluyeron que los sistemas biológicos estaban reaccionando a un estímulo ambiental desconocido, posiblemente un efecto del paso de 3i Atlas o algo más sinistro. ¿Qué pasaría si la imagen filtrada no solo nos mostró, sino que nos observó a nosotros? Al proyectar juntos los objetos 1i/Oumuamua, 2i/Borisov y 3i Atlas, los astrofísicos notaron algo impensable. Los tres no solo entraron desde vectores distintos, sino que sus puntos de entrada formaban una espiral perfecta dirigida hacia la órbita de la Tierra. Esto no era aleatorio. Era orientación, o peor, mapeo. Algunos temen que no son objetos individuals, sino sondas de un sistema mayor diseñado para triangular una ubicación precisa con el tiempo. Si este patrón continúa, el próximo objeto, 4i,
podría aparecer dentro del sistema solar y esta vez podría no irse. Con ayuda de inteligencia artificial cuántica, un equipo reconstruyó una simulación 3D de 3 atlas. No persia nave ni cuerpo celeste, persia un paradigma matemático. La superficie, al ampliarse, reveló geometría fractal repitiéndose infinitamente. Cada borde, nodo y angulo era un microcosmos del todo. Convertido en ondas espaciales, las funciones matemáticas reflejaban actividad neuronal humana durante momentos de creatividad o sueño REM. En términos simples, el objeto funcionaba como un cerebro, no como el nuestro, sino diseñado para comprender, simular o incluso invadir la conciencia. Un archivo extraño apareció brevemente en un servidor de acceso abierto europeo antes de ser eliminado. Contenía audio convertido de ondas electromagnéticas de web. Oscilaciones rítmicas bajas, moduladas en frecuencias superiores, con repetición inquietante. Al analizarlas, coincidían con ondas cerebrales humanas en sueño profundo. Lo aterrador. Varios científicos que escucharon reportaron sueños idénticos. Espirals colapsando en la oscuridad de un hoyo de luz, y la sensación de una presencia que implantaba pensamientos. No era un mensaje, era una impronta psíquica. Luego ocurrió lo que parecía imposible. Durante una calibración rutinaria, Webb intentó enfocar la región donde se veía por última vez a 3 atlas. Pero activó un modo silencioso no documentado, desviando datos a un nodo IP desconocido durante 47 segundos. Algunos creen que Webb recibió una instrucción remota del objeto mismo. Un saludo, un reconocimiento, una advertencia. Finalmente, un observatorio en Argentina detectó un nuevo objeto en trayectoria similar, más grande y lento, for icon. Datos fueron retirados del acceso público y el observatorio desconectado. Antes de eso, una última imagen filtrada mostró una silueta con 3 puntas, una espiral de luz y un núcleo central emitiendo pulsos de radio artificiales. Si es real, confirma lo que muchos temían, 3 Atlas no estaba solo, era parte de una serie y la próxima fase ya comenzó. Algunos creen que estos objetos son exploradores. Otros marcadores de señales en el espacio. Pero un número creciente de científicos concluye, esto no es exploración. Es una secuencia, y la Tierra es el nodo hacia el que todos orbitan. Al final, no fue la imagen filtrada lo que aterrorizó a los científicos. No fue la señal, ni siquiera las reacciones biológicas extrañas. Lo que realmente rompió su entendimiento fue el patrón. Un ritmo silencioso y deliberado presente en cada descubrimiento. De Almuamu a Borisov, a Atlas y ahora Icon, cada objeto levaba una pieza de un puzzle mayor. No es invasión, no es comunicación. Es algo peor, incomprensible, una presencia tan avanzada que no habla porque no necesita hacerlo. Esto no es ciencia ficción. No es profecía. Es emergencia calculada. El universo siempre ha susurrado verdades que nos negamos a escuchar. No somos el centro, no fuimos los primeros, y quizá ni siquiera estamos solos en nuestra propia mente. James Webb, en su búsqueda de mirar más lejos que cualquier instrumento antes, pudo haber penetrado un velo que nunca debemos levantar. No porque lo que hay allá afuera quiera dañarnos, sino porque quiere que entendamos algo que no podemos sobrevivir comprendiendo. Y ahora es demasiado tarde para ignorarlo. Los objetos vienen, no envían mensajes, son mensajes, y la Tierra podríamos ser el receptor.